recording. Okay, so it's a good thing you checked. Yeah. Okay, now I'm walking over here. No, it's all good. Alright, hello. So today for my Friends with Algorithm assignment, I have chosen two of my friends, Nicole and Fernando. It was on the last one. Yeah. And so basically just the only thing I've explained like the concept of what we're doing right now, and I provided them with the article we used during class. From here on out, they will be determining which algorithm they would like to use for each of the problems I provide over here. And yep, if you need any questions, I'll be on the other side of this camera. Alright, that's good. Thank you. So are you ready to do the addition problem then? Yeah, we chose to decide the across, down, and across method. It seemed graphically fun, and I don't know, it seems like a fun way to try addition, right? Yeah. Alright. So, just like to expand it over here, right? We're gonna put the problem over here. 687 plus 62. So instead of summing it over like down over here, right, and be summing some like any extra units you may have like to the next spot, horizontally speaking, what we do is we expand it horizontally, right? So for the sake of easiness, we're gonna start with the bigger units moving like bigger to small, right? So in this case, we know that 6 is in the third spot from right to left. So that means 6 is on the 100th spot, right? So we have 6 times 800. That's the 600 from 687, right? And down here, because we have nothing over here, we're gonna assume we have an invisible 0, so to say, right? So this is gonna be a 0 times 800. So then we move forward to the, how do you call this? Tens? Tens, yeah. Tens, yeah, to the tens. So in this case, we have an 8 on the 687, my bad. So that means we have an 8 on the 10th spot, 8 times 10, right? We have a 6 on this spot on the 10th, so then we do 6 times 10, right? And for the third spot, you may have guessed what goes on. We just do 7 times units, 1, and then 2 times 1, because they're units, right? So this is the first across part of the across, down, across method. Now we're gonna do the down part, in which we multiply everything that we have over here. So we have 6 times 100, which is 600, and then 0 times 100, which is 0. Then we do 8 times 10, which is gonna be 80, and 6 times 10, which is equal to 60. Then we're just gonna multiply the units. 7 times 1 is just 7, and 2 times 1 simply 2, right? So then we're gonna do an extra step and just go down once more just to sum this ones up, right? So we're just gonna do 600 plus 0, that's still 600. 80 plus 60, that's going to be 140. And 7 plus 2, that should be 9, right? And then we're gonna do the final across method, in which in the same way in which we move from here across to here, we're gonna move from here across to here. But instead of multiplying, we're just gonna sum everything up, right? So we have 9 plus 0 on the units, that should be a 9. Then we have a 0 over here on the tens, plus 4 on the tens, plus 0 on the tens, that should be a 4 on the tens. And then we have a 0 on the hundreds of 9, plus 1 on the hundreds of 140, plus 6 on the hundreds of 600, that should be 700. So our result for the sum should be 749. No. Did you pause? Okay. Yeah. So actually, On to the next one. I mean, we could call over here. Okay, plus. You are gonna have to open it up. All right, now we are doing the subtraction problems. Pass it over to them. Thank you. Hi. So today we will be doing subtraction, the Austrian method. There are 4 steps to this method. The first one is to separate your components based on hundreds, tens, and ones. So as you can see, you would turn this into 500 plus 90 plus 3 minus
So that is the first step where we separate them into the separate components. Next, we add 10 to each section. So then we will get 500 plus 100 plus 3 minus 60 plus 1. And so that is the second step. Now for our third step, we will add like parts together. So 500, 100 become 600 plus 3 minus 60 plus 1. And at this point, we will subtract our like components. So we will have 600 with no 100 component here, minus 0, plus no 10 component here, so that's 0 minus 60, plus our ones component, 3 minus 1. We will get 600, minus 60, plus 2. And then we move on to our fourth step, where we add all these components together to get 600. Did I mess up? 540. 540. We, like that, plus 2 to get our final answer of 542. Okay, so just a quick warning before this one. Just because it's easier for Fernando to explain this method for himself, we'll be doing it in Spanish. I mean, I hope my partner over here doesn't mind. She doesn't speak Spanish. Pero bueno, el método que vamos a hacer se llama el método de Laris, en el que usas cuadrículas para poder multiplicar números grandes, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a acomodar el número de arriba, 512, en la parte de arriba de una cuadrícula imaginaria que ahorita vamos a armar. Y en la parte de abajo, en la parte de lado, a la derecha, vamos a poner el 12, 1 y 2, de esta manera. Entonces, ahora vamos a crear nuestra cuadrícula. Debe ser una cuadrícula que divida los 3 números de arriba y los 2 números de al lado, para que tengamos una cuadrícula, en este caso, de 6 componentes. Y en este caso, vamos a dividir la cuadrícula a la mitad. Cada cuadrito lo vamos a dividir a la mitad diagonalmente. Entonces, en este caso, para el método de Lattice, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada número del número más grande, como que lo descomponemos en números pequeños y los multiplicamos en partes pequeñas. Entonces, para poner un ejemplo, 2 por 2 va a ser 4. Entonces, en la parte donde este 2 cruza con este 2 de abajo, vamos a poner en la parte de abajo el 4. Y como no tenemos ninguna decena o ningún número más grande que 10 en esta multiplicación, vamos a poner un 0. Eso. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con el 2 y el 1. 2 por 1 es 2, ¿no? Entonces, donde veamos que este 2 y este 1 intersectan, en este cuadro vamos a poner nuestros 2. Vamos a poner el 2 aquí abajo y un 0 acá arriba, porque no tenemos ninguna decena. Y, por ejemplo, en este 1 y en este 2, 1 por 2 es 2. Por lo tanto, otra vez, donde intersectan este 1 y este 2, en este cuadro de acá, vamos a poner un 2 y un 0. Donde este 1 y este 1 intersectan, vamos a hacer 1 por 1, que es 1. El 1 va en la parte de abajo del cuadro, y como no tenemos ninguna decena, un 0. Ahora, en el 5 y en el 2 vamos a hacer 5 por 2, que es 10. Ahora sí tenemos decenas. Entonces, cuando tenemos un 10, vamos a poner el 0 del 10 aquí abajo y nuestra primera decena, el 1. Y ahora, en el 5 por 1, que el resultado va a ser 5, vamos a poner el 5 acá abajo y ninguna decena, 0. Ahora, ¿por qué dividimos todos estos cuadros en diagonales? Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser sumar todas las diagonales. Déjenme, me explico. En esta primera diagonal de hasta acá abajo, por ejemplo, si hacemos una diagonal que atraviesa el cuadro,
El único cuadro que esta diagonal raya va a ser el 4. Entonces, debajo de esta diagonal vamos a poner un 4. Ahora, si atravesamos esta otra diagonal, hacemos un rayo así, que choque con el 4 y que salga por abajo, vemos que atraviesa 3 espacios, donde hay un 2, un 0 y un 4. Entonces, para este caso, vamos a sumar todos los números que haya atravesado esta diagonal. 2 más 0 va a ser 2, más 2, otro 4 por aquí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a atravesar esta diagonal, que salga por aquí. Entonces tenemos, ¿qué números atravesó esta diagonal? Un 0, un 1, un 0 y un 0. Sumamos todos estos, tenemos 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 0 sigue siendo 1. Hacemos otra diagonal que atraviesa acá. Y tenemos que atravesar 3 números, 0, 5 y 11. 0 más 5 es 5 y 5 más 1 es 6. Como vemos que ya se nos acabó el espacio aquí abajo, ahora vamos a hacerlo aquí arriba. Vamos a poner nuestra suma de 0 más 5 más 1 acá arriba, el 6. Y ahora, ya nuestra última diagonal va a atravesar un 0. Entonces, en este caso, para saber cuánto nos está dando la multiplicación, lo único que vamos a hacer es acomodar todos nuestros números de último que hicimos hasta el primero. Entonces, en este caso, como la última diagonal que agarramos fue 0, va a ser el primero que vamos a poner 0. La segunda diagonal nos dio un 6, entonces vamos a poner un 6. Tercera diagonal nos dio un 1, vamos a poner un 1. Cuarta diagonal, vamos a poner nuestro 4 que nos dio. En la última diagonal, o bueno, la primera que hicimos, pondríamos nuestro último 4. Ahora sí, pues como este 0 está enfrente de todo, es un 0 que no vale nada, entonces vamos a tener que nuestro resultado es 6144. ¿Y you gonna put it over there? Eso es un 4 muy feo. Alright, so now we'll be doing the division part. So for division, we will be doing the repeated subtraction, aka the scaffolding method. For this, we will be looking at 637 divided by 9. And so the way that we will go about this is, how many times does 9 go into this number? We're not quite sure yet, so we'll take an easy number such as 60, because we know that 9 times 6 is 54 times 10, 0. And so if we subtract this, we would get 9, 7, the 0 right here. And so with this remainder, how many times does 9 go into 97? Well, that would be 10 times. So 9 times 10 is 90, with a remainder of 7. And so how many times does 9 go into 7? It doesn't go in anymore. So with that, we're able to take how many we multiplied right here, add that to get 70. And so our answer is that in 637, we have 9 70 times with a remainder of 7. Yeah. I'm back. Yes! Let's go! Let's go. Well, thank Carry you for helping with this assignment. Alright, we're good now. Bye-bye. Okay, I did better than I went really, really fast. That's some weird abstraction you did. It's still recording. Huh? It's still recording. This is the blooper. This is gonna be reel on the now. bloopers, right? Yeah. Yeah, yeah.